Welcome to first PUC physics online class. So last class we discussed the concept of the energy stored in a spring, that is nothing but work done by the spring, or potential energy stored in a spring. So we have the formula for the potential energy stored in a spring. So formula is given by, so U equal to half into K into xm square with the minus sign. So this is the potential energy stored in a spring, where K is the spring constant and xm is the maximum extension from the equilibrium position. So same formula, it actually can potential energy stored in a spring whenever the spring is get elongated. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ this is extreme position, extreme end or extreme position, and this is a mean position, and this one is the extreme end or extreme position. So this is in case of a spring, whenever the spring gets oscillated. Now here in last class also we discussed the whatever the energy stored at this point, extreme end. The energy stored at the extreme end is only purely a potential energy, and energy stored at the mean position is a kinetic energy, and the energy stored at the extreme position is also a potential energy. And the kinetic energy is maximum at the mean position, potential energy is maximum at the extreme position. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿನ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. One end is fixed, and to the other end of a string one metallic bob is attached. This is a metallic bob. Now whenever this metallic bob get oscillated, ನೀವೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ನೀವು ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್. ನೀವು ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೂಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Like this it will oscillated. So it will comes to this side and again it will oscillates. So ಈ ಥರ ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So here in case of a simple pendulum, oscillation simple pendulum, this position is called as a mean position. This is a mean position, and this is the extreme end, extreme position, and here this one is also a extreme position. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಇದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. Whenever the bob is moving from mean position to extreme position, metallic bob ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗಿ, ಸೊ ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ at the extreme end? The energy stored at this point will be a purely potential energy, and when it comes to here, speed will go on increases. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. So therefore at this position the whatever the energy is only a kinetic energy, it will not have any potential energy.
And hence, when it moving from mean position to extreme position again, to other side, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ. So here also the metallic bob speed will goes on decreases. And when it reaches to this point, then the speed will completely become zero. So therefore the kinetic energy will become zero. So therefore we can say that at the extreme end of the metallic bob, whatever the energy stored is purely a potential energy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರುವಾಗ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಒಂದು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬ್ ಈ ಥರ ನಿಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಗಿಂತ ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಅದು. ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸಸ್ ಟು ಎ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಫೋರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. ನೀವೀಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಈಗ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, we have the formula for the potential energy. The formula is given by half into k into xm square, where xm is the maximum extension. But what about the potential energy of a simple pendulum? The formula for the potential energy of a simple pendulum, that is given by m into g into h, mgh. ಅದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಹೈಟಿಗೆ ತರುವಾಗ, ಆವಾಗ ಸಹ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ mgh ಅಂತಲೇ ಹಾಕೋದು. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರೋದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ m into g into h, where m is the mass of the metallic bob, g is the acceleration due to gravity, and h is nothing but it is the height from the reference level. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇದು, ಈ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ h. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ m into g into h. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್. What is the formula for the kinetic energy of a simple pendulum? The formula is given by half into m into v square. That's the same, half into m into v square, where m is the mass of the metallic bob, v is the velocity with the velocity at the mean position. Kinetic energy concept mean position alli barodu. So ಹಾಗಾಗಿ velocity at the mean position. So mgh ಮತ್ತೊಂದು half into m into v square. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ is equal to half into k into xm square with minus sign, and kinetic energy is given by the formula half into m into v square. So ಇದೆರಡು ಕೂಡ in case of a spring ಅಲ್ಲಿ, this is in case of a spring and this is in case of a simple pendulum. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ minus of half into k into xm square, where k is a spring constant and xm is the maximum extension from the equilibrium position. Actually xm ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. either it is compression ಇರ್ಬೋದು or it may be extension also. And ಇನ್ನೊಂದು kinetic energy of a spring is given by half into m into v square, where m is the mass and v is the velocity. So this is a formula. And in case of a simple pendulum, the formula is given by this one, potential energy of a simple pendulum that is given by mgh, and kinetic energy is given by half into m into v square. So ಇಲ್ಲಿ mgh, ಇಲ್ಲಿ half into k into xm square, ಅದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡ್ಯುಲಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ದ
energy stored is a potential energy, and at the mean position the energy stored is a purely a kinetic energy. So this is about the in case of this is the concept of the energy in case of a spring as well as in case of a simple pendulum. Now there is a one problem. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಈಗ. Here there is a one problem. A bob of a simple pendulum is drawn aside so as to rise to a height of 10 centimeter and then release it. Find its velocity at the mean position. ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ. A bob of a simple pendulum is drawn aside and so has to rise to a height of 10 centimeter and then release it ಅಂತ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ 10 centimeter ಹೈಟಿಗೆ ತಂದದ್ದು. The diagram will be like this. This is a metallic bob and ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, and it will oscillate like this. And it will rise to a height ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್. ಎಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಟಿಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗೋದು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾಗೋದು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ potential energy, and energy stored at the mean position will be a purely a kinetic energy. And whatever the total energy at this point, what is the total energy at this point? Total energy at this point is nothing but sum of the potential energy and kinetic energy. So therefore we can write it as total energy at the extreme end, at the extreme position, E, that should be equal to kinetic energy plus potential energy. That will be equal to kinetic energy will be completely zero. Potential energy is nothing but mgh. That should be equal to E. Because there is no kinetic energy extreme end, because the bob comes to rest at the extreme position. So therefore E will be equal to m into g into h. I will get the total kinetic energy at this point. Now what about the total energy at the mean position? We have to write again formula. Total energy. So total energy at the mean position, that should be equal to, so formula ಬರೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ kinetic energy plus potential energy, that should be equal to, kinetic energy is there because it has some speed. You have to calculate that velocity, so that speed. So therefore half into m into v square plus potential energy. Potential energy will be completely zero because there is no height. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಉಂಟದು. ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಹೈಟ್ ಬರೋದು, ಹೈಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು. ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಹೈಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore potential energy will be zero. So therefore E is equal to half into m into v square. I will call this as equation number 2 and this as equation number 1. Now both the left side energy is nothing but total energy. So therefore comparing 1 and 2, from 1 and 2 we can write it as, from equation number 1 and 2. So we can write it as m into g into h, that should be equal to half into m into v square. So m get cancelled. So 2 into g into h, that should be equal to v square. We have to calculate the value of v. V is equal to square root of 2 into g into h. So that is nothing but square root of 2 into g value I will take as a 10. ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್? 10 centimeter. This is in value in centimeter. So therefore we have to put that value as a 0.1 meter.
ನಿಮಗೆ 10 ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು, 9.8 ಸಹ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8, ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು 9.8 ತಗೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 9.8 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 9.8 ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್? ಹೈಟ್ ಇಸ್ 0.1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು 19.6 ಆಯಿತು, 9.6 ಇಂಟು 0.1. So we have to solve this problem. So by solving this problem, we have to calculate the velocity, isn't it? So therefore, velocity we have to calculate. So therefore, by solving this problem, we can obtain the value that is given by 1.4 meter per second. ನೀವು ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ we obtain the value 1.4 meter per second. So ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದು. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. That form of potential energy is completely converted into kinetic energy when it comes to the mean position, isn't it? ಸೊ ದ್ಯಾಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ, both the energy will be same. So therefore, by equating both the equation, we obtain the value 1.4 meter per second. So this is a way of solving this problem. Is one point. Next, there is a second problem. The second problem is here. A boy standing on a terrace of a building 10 meters above the ground throws 0.1 kg of stone with a velocity of 10 meter per second. 0.1 kg of stone with a velocity of 10 meter per second. What will be the total energy of the stone just as it leaves the boy's hand? We have to calculate the total energy of the stone. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡೋದು. Height is given, height will be 10 meter height. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀ ಥ್ರೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 10 meter per second. ಓಕೆ, and mass is given, mass will be 0.1 kg. So 0.1 kg of mass. This is a stone of 0.1 kg of mass. We have to calculate the total energy. What type of energy it has? This stone has two types of energy, because one is nothing but potential energy. Total energy into ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ total energy will be, one is nothing but potential energy because it has some height from the ground. Okay, it has a potential energy. And another one, this stone is throws with some velocity, so therefore it has a kinetic energy, isn't it? ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಥ್ರೋಸ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ಹಿಯರ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ therefore total energy that should be equal to potential energy is nothing but mgh, kinetic energy is nothing but half into m into v square. Now that should be equal to m. What is m? M is given 0.1 kg into g value. G I will take an as a 10. In this problem I will take an as a 10. H is nothing but a 10 plus half into m value 0.1 into v square. How much velocity? 10 square. ನಾನು 10 ತಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 into 10, 100 into 0.1, that is nothing but 10 again. The plus
half into m into v square. Here this is 100. 10 square is nothing but 100. 100 by 2 is nothing but 50. So therefore 50 into 0.1. How much? That is nothing but 5. 50 into 0.1. So therefore that should be equal to 15. So this is the total energy. Ali keliddu individual energy alla. You have to calculate the total energy. So that much joule. You have to write the unit also. That much joule. So therefore total energy of the stone just as it leaves the boy's hand. Boy na hand in the throw ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ total energy value that should be equal to 15 joule. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರು ನೀವು ಈಗ 9.8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ of different types of energy. It one. Next. Now next onwards we have to discuss the concept of the spring force is a conservative force. We have discussed this one. Spring force is a conservative force. What is the meaning of a conservative force? First of all you have to know the concept of the conservative force. Now previous class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು conservative force. What is the meaning of conservative force? Do you know? Previous ಹೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು conservative force and non-conservative force. What is the meaning of conservative force? If the work done by the force is depends on the initial position and the final position of a body, then that force we call it as a conservative force. So example for the conservative force is nothing but gravitational force as well as spring force is also a conservative force, because that work done by the force ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ that type of force we call it as a conservative force. Now we have to prove this one. Spring force is a conservative force. Let us consider the spring. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Say this is the initial position of the spring. Whenever the spring is get elongated by applying a load, say load is applied here, so this spring get elongated. This is a maximum extension. So this is a maximum extension. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ whenever the spring is get elongated, ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ there is one force is developed inside the spring. This is x, and there is one force which is developed inside the spring, and that force will tries to bring the spring back to the initial position whenever the load is removed from the spring, and that force we call it as a spring force. We already know the concept ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, spring force. Spring force is nothing but it is an internal force which is developed inside the spring, and that force will tries to bring the spring back to the initial position whenever the load is removed. And what is the formula for the spring force now? So previous class ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. Spring force, what is the formula? Fs, that should be equal to k into x with the minus sign. So spring force formula where k is a spring constant and x is nothing but it is a amount of elongation in this case or amount of compression. Here the x is in downward direction and fs is in upward direction. For that reason we have to put one negative sign. So ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಫುಲ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. What is a small work done? I will call it that as a delta W. Small work done by the spring in stretching the spring, that will be equal to work done is a formula, the force into displacement. We have the formula. So force into displacement, this is our original formula. By applying this formula, so we can write it as ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ spring delta W, that should be equal to force is nothing but spring force, ಅದು fs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Small displacement I will call it as a delta x. This is a small work done in stretching the spring through a small distance, delta x. So therefore what is the total work done? ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಫುಲ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ how much is the work done? So total work done by the spring force. So total work done by the spring force. So I will call it as a W. That should be equal to ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, that is nothing but integration of delta W here, Fs into delta x alla bariyodu dx anta bariyodu. So I will call this as initial position xi and this is the final position xf. Starting position ನಾನು xi ಅಂತ ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ xi, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ xi and final position is xf. That should be equal to integration from xi to xf of Fs. What is the formula for the Fs? Here, minus of k into x, minus of k into x into dx. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇದೊಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ therefore in this case minus k is taken outside because it is a constant, so therefore we are not integrating the constant term. So integration of x into dx, that from initial position xi ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ xf, ಬಿಕಾಸ್ x ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು x ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ x ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಪವರ್ n ಇಂಟು dx, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಿಯರ್ x ಇಂಟು dx, ಇದು x ಪವರ್ n ಪವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ x ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1. So therefore by using this reference formula we can solve this one. That should be equal to total work done W, that should be equal to minus of k into x square by 2, x power n plus 1. Here n is nothing but 1, so 1 plus 1 by 1 plus 1, that is nothing but 2 by 2, x power 2 by 2. Initial position xi, final position xf. That should be equal to minus of k into, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ therefore we can write it as xf square by 2 minus xi square by 2. We have written like this. That should be equal to, here also 2, here also 2. So therefore minus of k by 2, 2 can be taken outside, xf square minus xi square. ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಸ್ minus of k by 2, minus is taken inside. What happens whenever the minus is taken inside, minus of xf square ಅಂತ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ. ಸೊ therefore xi square minus xf square, we get the total work done. And hence this is the work done by the spring force. This is the work done by the spring force. Work done by the spring force, from this equation it is clear that work done by the spring force depends on the xi and xf. That is nothing but it depends on the initial position and as well as the final position of the spring, and k is a constant, and hence work done by the spring force depends on the initial and the final position, and hence we can say that force we call it as a spring force, and that spring force is a conservative force. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದು. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ work done by the spring force depends on the initial and the final position, and hence we can say that the work done by the spring force is a conservative force, or spring force is a conservative force. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, if the work done by the spring force depends on the initial and the final position, then that force we call it as a conservative force. Same derivation has in case of a potential energy stored in a spring. ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿರೈವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಡಿರೈವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್
0 ತಗೊಂಡದು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ XM ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ U = -12 × K × XM² ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ, W = K/2 × Xi² - Xf². Hope you understood this derivation. Thank you.